Dinaya kujishi kon main, jab hum apni zindagi ki choti choti parishanian par shikayat kar rahi ot hain, tab kahin ek zindagi acb hodi hai jo zanjiran main paida hodi hai. Na usnazadi deki, na bok pan ki hongsi. Is kahani ka pelajat kayahin esi shuru hoda hai, paydaish kusoth hai kaid. Is video ka background ek ac jaga esi abharta hai jahan roshni kam or raz zayada hain. Jahan diwarian surf ent pathar ki nahi hodi, baki kauf, riwayat or zolmesi bani hodi hain. Yahan insan ki pechan namesi nahi, hukmesi hodi hai. Or yahin esi shuru hoda hai wo sach jo dil ko jantad dita hai. Shock factor jishi kumkarabi esi nahi, baki normal lane wali brutality esi ada hai. Sachi, jab zolm raz ka routine ban j, jab zanjir bok pam ka gena ho, jab cheek ko discipline ka ha j. Video kapela asar yahi hai, aap sakti hain, kia ya aj kuzamani main mumkin hai, or joab hoda hai, hun. Narration dear layer kulta hai. Ek orati jiska wajud surf ek property ku tor par deka gaya. Uski dinaya kadera ek camera, ek hukm, or ek sasa tak simit kar regaya. Background main koi dramatic music nahi, kyunki sach ko music ki zerarat nahi hoti, wo kud hai kon fad dita hai, yahan shak is bot ka hai ku ye kahani koi purani dastan nahi. Ya aaj ki dinaya ka dog hai. Video shuru ot hai viewer ko ya asas delaya jata hai ku ya surf ek case nahi, ya ek system ka natija hai. Isa system jo kamzer ko kamash or takatwar ko bihizib benada hai. Sachi main kata hun, jab paida ot hai apko bataya j ku aap azid nahi ho, jab apka jism, ap hi awaz, apka future, sab jishi or ka faisla ho. Yahi wo pal hai jahan se viewer ka dilbari ho jada hai. Hyunki ya surf dekna nahi, masoz karna hai. Background ku tor par video humian ya bi dikata hai ku zolm hamesha en heron main nahi hoda. Kabi kabi wo riwayat ku kapton main ata hai, kabi gar ki izit ku nam par, kabi rule ku nam par. Or jab zolm ko justification mil j, tab wo or kof na ko jada hai. Is peli hisse ka maksad surf kahani batana nahi, viewer ko jagana hai. Ek isa jat kadina jo apko screen se pair bi satada rahi. Hyunki yet kahani surfas orat ki nahi, ya hum sab se sawal kardi hai. Hum councy dinaya ko normal mon chuk hain? Ya surf shuruat hai, main kata hun. Ubi to sach kupard an baki hain, or jo age ainwala hai, wo or zayada bachan karega, zanjir surf lohe ki nahi hodi. Kuch zanjirian sak, riwayat or kauf se banti hain. Is orat ki kahani wahi hai, jo paida ot hai jishi nam se peli kaidi bana di gai. Usan dinaya ko peli dekna bi sika nahi the, or dinaya ni use peli hai kaid karlia. Uski reality ek ac zindagi ti jahan soba ka matlab the hukm, or rat ka matlab the intizar, agla hukm, agla zolm, agla dard. Bok pan, jo am tor par kahanian or kilanan ka hoda hai, yahan surf kauf or kamoshi katha, rona manatha, sal ganatha, or sapn to paida hon se peli hai mar di gatha. Video is hisa main humian dikata hai ka kaisas or ko dear ya samja dia gaya ku ya zanjir tumhuri pechan hai, jab adat ban j, tab kaid bi normal lane lagdi hai. Or yahi sabs katarnak bot hai, jab insan apni hai kaid ko apni kismat mon lida hai. Dard surf jism ka nahi the. Jism kuzakham wakt kusoth bar sokt hain, lekan zihan kuzak mzayada ger ot hain. Har raz sunai din wali galian, har raz ki biazadi, ya sab uski liya hawa ki tera hogaya. Zarori nahi ku har zolm chik kusoth a, kabi wo kamoshi kusoth ata hai. Sachi main kata hun, jab ap his indagi ka har faisla koi or care, aap cab soenj, cabuthenj, cab bullenj, or cab chuprahenj. Yahi wo reality hai jo viewer ko andar tak ta dedi hai. Hyunki ye kahani ek orat ki nahi lagdi, ya inzani azadi ki kaid lagdi hai. Pain ka sabs bayanak pelu ye the kuas orat ko ya bi nahi pata the ku dinaya main azadi jc koi cheese hodi bi hai. Jab apan kabi roshni deki hai na ho, to and here a normal lagda hai.
Or jab and here a normal lane lage, tab zulm apna kom pura kar chuka hoda hai. Video yahan ek or kadam age jata hai, or dikata hai ku kais is orit ko surf kom karn wali cheese samjagaya. Insan nahi, jazbot nahi, surf use or fek do. Ya wahi sok hai jo chains ko surf hoth pertak nahi, rutak bond dedi hai. Ya kahani sun kar agar apko gusa nahiaya, main kata hun. To shade hum insan hung ka matlab bol chuk hain. Is part ka ant ya asas delata hai ka pain ka ek stage hoda hai jahan onsu bi thak jate hain. Or jab onsu thak jayan, tab re jata hai surf exawal. Kia is kite ka koi ant haga? Ya surf dard ki kahani nahi, main deer se kata hun. Ya us pal ki kahani hai jab kamoshi bi chikni lagdi hai, aksar hum sakti hain ku zong koi ek shaks karta hai. Lekin sach ya hai, zong tab zinda reta hai jab society kamash ho jay. Is orit kasoth jo wo surf jishi ek hoth kaguna nahi the, bakhian sab ki zimadari ti jo detkar bi anjan ban gay. Society ka sab spota germ ya hoda hai ku wo adat dal ledi hai. Jab jishi mahala, jishi jayan, jishi alak main zolm raz ka hisaban jay, tab log use normal keh kar age bad jate hain. Jishi ni sal nahi pucha, kyunki sal pukna mushkil hoda hai. Kamash rena azan hoda hai. Is kahani main crime surf kait karna nahi the. Crime the insan ko cheese bana dina. Crime the uski zindagi ku har file par paralagana. Or sab spata crime. Use ya masuz karadina kuwo is sab kalayak hai hai. Jab society jishi maslam ko hai mudram samajan lage. Tab zolm apni jeet mana lita hai. Sachi, main kata hun. Jab pura system apko batai kujo ho raha hai wo thik hai, to galat ka matlab hai kadam ho jata hai. Yahi wo point hai jahan kahani ek individual tragedy se nikal kar collective failure ban jati hai. Video is part main ya bi dikata hai ka human cruelty hamesha chikchila ku nahi hodi. Kabi wo maskura hat kusoth hodi hai. Kabi log kate hain, ya to gar ka mamla hai. Kabi bolt hain, humian kia lina dina. Or isi kia lina dina, kubich ek zindagi gut kar re jati hai. Kanun tab bikar ho jata hai jab use dekni whale ankan band karline. Insaniat tab mar jati hai jab hum sakline ku ya hamara masla nahi. Is orit kusoth jo zon hua, wo ek chain reaction the ek ni kia, dusran ni bardasht kia, or bakian ni buljana betar samja. Ya surfek orit ki kahani nahi, main zor dakar kata hun. Ya society kashish main hum sab kachera hai. Or yahin se cruelty apna sabs katarnak rup ledi hai, jab zom ko riwayat, discipline, ya culture ka nam de dia j. Jab insaniat ko rules kuneche daba dia j. Or jab koi chikni wala na back, surf sun whale hai thak jayan. Is part ka sabs bari pal wo hoda hai jab viewer ko samaj ada hai ku agar kl ko ye kahani jishi or kusoth ho, to shade society for chup rahegi. Kyunki chup rena hum seek lia hai. Or isi lia cruelties inda hai. Sal ye nahi kuzom kisnakia. Sal ye hai, kiskis ini use hondia? Jism par bondis anjir ek din kolbi sakti hai. Lekan zihan par bondis anjir, wo salan tak kulti nahi, kabi puris andagi nahi kulti. Is orit kulia sab spata zon wo nahi the jo logon ni uski soth kia. Sab spata zon wo the jo uski demag ku andar re gaya. Sachi, jab apko bok pan ses akaya j ku apki koi value nahi. Jab apki har kwahish ko guna kaha j. Jab apki har kamoshi ko fars bana dia j. To dear aap apni hai kalaf kade ho jate hain. Video is hisa main ya soft ikata hai kukais trauma surf ya din nahi hoda. Wo adat ban jata hai. Dar se uthna. Dar kusoth sona. Or dar kusoth hai zindarena. Us orit kazi hanek ac jail ban chuka the jahan jailer bi wahi ti, kaidi bi wahi. Use lagda the ku egar wo balegi, to kuch or bura haga. Egar wo chup rahegi, to shayad sab thik rahi. Yahoda hai learned helplessness.
Jab insan ko barbar tod kar yashika dia j kukoshish ka koi fida nahi. Sachi, main dear se kata hun. Jab apko ya biyad na rahi kukushi masuz karna kaisa hoda hai. Emotions be dear num ho jate hain. Rona ada hai, par onsu nahi nikalte. Gusa hoda hai, para was nahi nikalti. Dard hoda hai, par shabda nahi milt. Video kaya hisa viewer ko ya masuz karata hai ka pain surf cheek main nahi hoda? Kabi wo bilkul chup hoda hai. Or sab sayada kofnak bot. Us orit ko ya lane laga the kushayad wo isi layak ti. Kushayad jo horaha hai, wo uski kismat hai. Jab zulmat nagara ho j ka victim kud ko hai doshi samajan lage. To samaj lijai, zulm jeet chuka hai. Ya wo stage hoda hai, main kata hun. Jahan insan tu ta nahi, dear kud ko mita dita hai. Furby. Kahin na kahin, eskiandar ek choti si chingari zinda ti. Bahut kamzer. Bahut kamash. Lekin zinda. Ek kyle. Hia sech main yahi zindagi hai? Ek sol. Agar main boldun to? Yahi wo pal hai jahan kahani surf dard ki nahi rihti. Yahin se umid kabij pad ta hai. Or jab umid janam ledi hai. To zanjir sabs peli dimag main hilti hai. Har and hira hamesha nahi reda. Lekin and hira tab tak zinda reda hai jab tak hum usi detkar be chup rate hain. Is kahani ka sabs bada lesson yahi hai kuzulm ek din main bada nahi hoda. Wo choti kamashian se palta hai. Ek bar nazar churayai. Ek bar kaha, ya hamara mamla nahi. Or dear ek zindagi kaid bangai. Just as surf court ka file ka nam nahi. Just as ka matlab hoda hai, wakt par bolna. Wakt par sal yuthana. Or jab zerarat ho, to jishi ek kulia kadi hona. Chehi puri danaya chup kyan na ho. Sachi, main kata hun. Agaras orit keys indagi main surfek and son bi wakt par boldita. Shade kahani itni lambi na hodi. Shade zanjir itni mazbut na hodi. Is video ka conclusion humian ya samjatata hai ka freedom surf band han tutan ka nam nahi. Freedom ka matlab hai apni kimat ko pachana. Or jab koi insan apni kimat pachon lida hai. To sabs peli wo apni dimag ki kaid tagta hai. Us orat kuli justice ka matlab surf azadi nahi the. Justice ka matlab the apni awaz wapas pana. Apni kahani kud sanena. Or denaya ko ya batana kuzulm ko chup esi sina majbori nahi. Ya ek choice hodi hai, jo hum badal sokt hain. Ya kahani yahin kadam nahi hodi, main garia was main kata hun. Hyunki har wajaga jahan zulm zinda hai. Wahin is kahani ka agla punna lika ja raha hai. Strong conclusion ye haiku hum surf viewer ban kar na rahin. Hyunki jab hum surf dekt hain. Tab hum bi kahin na kahinas zulm ka hisaban jate hain. Aj agar hum jishi ek kulia awaz line. To kal shayad jishi or ko bon ki zerarat hai na paid. Insan hung ka matlab surf zinda rina nahi. Insan hung ka matlab hai, zulm kusomni kare hona. Ya wo mod the jahan zulm surf gar ki char diweran tak medud nahi raha. Ya shihar ki hawa main gulchuka the. Log janti the. Padosi janti the. Rishtadar janti the. Lekin sab kapasek hai jawab the. Humian kia. Or jab pura shihar humian kia keh da. Tozulm ko license mil jada hai. Us orit ko mar surf hoth esinahi paditi. Usi raz kamoshi isi mara jata the. Har din jab koi uski cheek sun kar btv kia was tez kar lida. Ek or war hoda. Yad rakna, main kata hun. Jab hum chup rate hain. To hum neutral nahi ot. Hum zulm kuside main kade ot hain jabusan system kudar was pe das tak d. To system ani sawal pucha. Sabut hai? J Zokman ka rang court stamp mangta ho.
J's dard tab hai sach hoda ho jab file number mil j. Police ni kaha, gar ka mamla hai. Compromise kar lo. Court ni kaha, samaj ni kaha, badnam ho jogi, or wo orat sakti rahi. Mera germ kia hai, yahan justice marchukada. Lekin uski lash par bi case chal rahada. System jab zimadari se ba agta hai. Main bolta hoon. To wo surf system fail nahi hoda. Wo insaniat se resign kar dita hai dot ek rat ie. Na koi cheek, na koi shore. Bas ek faisla. Us orat ni samja. Sabs pali kaid uski dimag main ti. Usi sakaya gaya the. Sabr karo. Say lo. Chup raho. Lekin us radas ek bot samji. Sabr or majbori main far koda hai. Usan kud esi kaha. Main zinda ren kulia paida hui hun. Or jabek or apni andar kadi ho jay. Marn kulia nahi. To uski somni pura system koda pad jada hai. Ya rebellion banduk asi nahi hodi. Main keda hun. Ya rebellion sok asi hodi hai. Usan bola. Dear bola. Lekin sach bola. Or harani ki bot ya ti. Wo akili nahi ti. Duoratian or agayi. Fur kahanian ka silsila. Jo zolm salan asi normald. Akanak crime bangaya. Media jaga. Log heil. System gabraya. Kyunki yad rakna. Zolm ko chown kulia surf ek cheese chahi. Ek logon ki kamoshi. Ya video ek kahani nahi. Main akri line main keda hun. Ya ek warning high. Egarhum aj nahi bol. To kl jab zolm darwaza katkatega. To shade boln ka wakt hai na mile. Insan hung ka matlab surf sons lina nahi. Insan hung ka matlab hai. Galat ka kulaf kade hona. Main amitab bol raha hun. Orab kahani surf ek orat ki nahi rahi. Abya kahani system kucher ki hai. Jab sach record hoda hai na. To wo surf kagaz par nahi hoda. Wo demagan par lika jata hai. Us din kubad shihar ka rang badan laga. Log peli dear bol. Fur cool car. Jo kal tat kadi the. Humian kia lina dina. Aaj wahi log puchin lage. Ya sabitni sal chela kais. Sach ka sab spota germ yahi hoda hai. Kuwo puri system ki neend karab kar dita hai. Files kuli. Purain record nikal. Or har file kusoth ek naya sawal. Police station ku andar wo hawa ti. Jo surf tab hodi hai. Jab sach dabaya nahi ja sakta. Lekin jays high system hila. Ways high demkian ka dor shuru hua. Rat ko phone calls. Anjana wazian. Kabi pyar se. Kabi gus se. Case wapas lulo. Apna bala socho. Ziada hero mat banu. Pars bar kahani badal chuki ti. Huki jo orat apni kamoshi tod chuki ho. Usi dara kar wapas nahi beja jasakta. Dar ka ek hai ilaj hoda hai. Uska somna. Or jab dar somni kata ho. To woit nabata nahi lagta. Jitna hum sakti hain. Is poor mamal main media bi aya. Lekin media kudu chair the. Ek camera jo sach dekna chata the. Or ek camera jo surf drama. Kuch channels any sach pucha. Kuch any surf sensation. Headline bani. Debate hui. For kuch logbor hoge yad rakna. Main garia was main keda hun. Jab sach entertaining na rahi. To laparwa media usi chod dita hai. Or yahin esi kahani kasabs mushkil hissa shuru hoda hai. Gar ku andar ki young. Rishtadar. Jo kabi madad keo nahi a. Ab mashwara din lage. Bas hogaya, ab ruk jao. Samaj kia kahega? Shadi ka kia haga? Or us orat ni pali bar zindagi main. Bina der jawab dia. Samaj tab yad ada hai. Jab koi bolta hai. Ya surf jawab nahi the. Jab zolm hoda hai tab nahi. Ya ek declaration the. Court ini pala faisla dia. Pura nahi the. Perfect nahi the. Lekin zarori the. Zolm ko pali bar officially. Galat kahagaya. Or jab zolm ko galat keh dia jana. To uski adi takat wahi kadam ho jadi hai. Shihar du his son main bat gaya. Ek taraf wo log jobul. Eka hua, sach somni aya. Dusri taraf wo jobul. Ya sabgar main rina chahida. Samaj ka level yahin samaj ada hai. Main bolta hun. Kuwo victim se sharminda hoda hai. Yazulm se. Sab spata bukamp tabaya. Jab oradian bon logi. Ek nahi. Pura silsila. Du nahi. Jishi nikaha. Jishi nikaha. Main salan chup ray kar galti ki. Mir soth bihwa. Or tab system ko samaj aya. Ku ya surf ek case nahi hai. Ya pattern hai.
or pattern tutun kulia. Surf eka was coffee hodi high. Power any pressure dala. Dates body. Files gumdi rahi. Lekin abhar delay public the. Har galti camera kusomni t. System ko sita karn kulia. Main kata hun. Uc en here main nahi. Roshni main rakna padta high. Ya sol unlaga. Hia yajit high. Nahi. Ya misol high. Jeet tab hodi. Jab ek bizolm na ho. Misol tab hodi high. Sao log bolm lagian. Jab ek zolm kubad. Orab kahani yahinakar. Tum par rukti high. Han, tum par. Tum jo is video ko dekogi. Tum jo kahogi. Bahut galit hua. Or for next video chala doj, socho. Main amitab kia was main pukta hun. Agar agla case tumhari gali ka ho. Tumhari behen ka ho. Tumhari beti ka ho. Hia tum tabbi surf viewer rahogi. Huki yad rakna. Zolm ko chaun kulie. Surf ek cheese chahi. Ek logon ki kamoshi. Ya kahani kadam nahi hodi. Main akri bari line main kata hun. Kyunki har wo jaga. Jahan zolm normal high. Wahin is kahani ka agla poth lika jaraha high. Or egar hum aaj bolna sik lia. To shayad kal. Jishi or ko chikna na paid. Insan hung ka matlab surf zinda rina nahi. Insan hung ka matlab high. Zolm kasomni kade hona. In that city lived a boy named Raymond. He was not a hero, not a leader. Just an ordinary man. Who felt disturbed by injustice. Since childhood, he had watched his father work tirelessly. And every time, he saw his father's rights being taken away. His father would always say, "Son, never take away someone else's rights. And never let anyone take yours." Time passed. Raymond grew up. But the city remained the same. Filled with fear. And drowning in silence. One day, the factory where he worked stopped paying the workers their wages. The owner clearly announced, "Those who want to work, work. Those who want to complain, the door is open." Hundreds of workers stood silently. Their hands were strong. But their voices had grown weak. That was when Raymond stepped forward. Looking straight into the owner's eyes, he said, "We are not begging. We are asking for what is ours." The room filled with silence. Some workers tried to pull him back. Some whispered, "Stay quiet, you will bring trouble." But that day, Raymond could hear his father's voice inside him. The owner fired him in anger. Threats were given. Fear was spread, and he was left completely alone. That night, Raymond's mother asked him, "Are you not afraid?" Raymond smiled and said, "I am afraid. But I am more afraid that if I bow down today, I will never be able to stand again in my life." The next day, he stood outside the factory gate. This time, he was not alone. 2 workers stood beside him. On the third day, 5 people joined. Within a week, dozens of workers stood together. Those people standing outside the factory did not look like a protest movement. They simply looked like humans, standing for their rights. The owner called the police. They were pushed. Batons were raised. Violence spread. Raymond fell to the ground. His hands were injured. But his fists were still tightly closed. Through pain, he whispered, "As long as resistance lives in our hands, hope for victory will stay alive." His voice was weak. But his words were strong. An old worker standing in the crowd stepped forward. He helped Raymond stand and said, "Today, you will not fall. Today, we will all stand together." For the first time, courage appeared stronger than fear. Days passed. The struggle was not easy. Many people broke down. Many became scared. Some even left. But some remained standing. Eventually, the factory was forced to accept the workers' demands. It was not a huge victory, but it was an important one. That evening, Raymond returned home.
Bandages were wrapped around his hands. But there was light in his eyes. His mother held his hands and asked, "Is the fight over now?" Raymond softly replied, "The fight never ends. Only the fighters change." He looked toward the sky and said, "As long as human hands carry the strength to resist truthfully, oppression can never truly win." And perhaps the final truth of this story is, a human's real strength does not lie in the power of their hands, but in the courage those hands choose to hold. Because as long as resistance lives in our hands, hope will remain alive in our hearts.